وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباكي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النكم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أقطعتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متوازيا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من عملي الكبيه بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من كبيه سترته وكم من فادح من البلايا قلته وكم من إثار وكيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أحلا له نشرته اللهم عظم بلائي وافرط بي سوء حالي وكثرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني النفي بعد أعمالي وأخذتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رعوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أحوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك
وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفضعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذب بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من عاويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك طاعية، وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسوه، يسير بقاء قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج، وأبكي لعليم العذاب وشدته، أملي طول البلاء ومدته. فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. وحبني صبرت على حر نارك
فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجاعي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أتباعها بجرمه وجريرته، وهو يزج إليك زجيج معمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تعلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لحيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتغلغل بين أتباعها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبح لما آملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدعا، وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالغزية التي حتمتها وحكمتها وقلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم، والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير أنزلته
أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا رب يا رب يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري مفاقتي. يا رب يا رب يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورة وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي. يا رب يا رب يا رب، قو على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدلي بجودك. واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لحجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا رب نسبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابق النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. صلوات. صلى على محمد وآل محمد.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today I would like to briefly look at a hadith narrated from our ninth Imam, Imam Muhammad ibn Ali al-Taqi al-Jawad alayhim as-salam. And this is in reality two statements which are narrated from the Imam. The first is about our relationship with our friends, our family, and how it is possible for us to sometimes undermine our friendships or our relationships without realizing it. And the second statement is also related to the same type of teaching. Imam Muhammad Taqi is reported to have said that man ataba min ghayr irtiyab a'taba min ghayr isti'tab. And this is a very eloquent statement from the linguistic perspective in Arabic. There is both a rhyme, which you can hear even in the recitation, and also the usage of related words and a slightly different meaning. But in translation, even if we don't get the literary beauty, we can understand the meaning of what the Imam says. Man ataba min ghayr irtiyab, a'taba min ghayr isti'tab. Sometimes we are quick to be suspicious or angry or critical of somebody before we have a justification for that kind of wording or action. That is called ataba or itab, which is to critique somebody, to criticize somebody, to censure or blame somebody. And that is only justified if there is irtiyab, if there is, as we say, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. So irtiyab comes from the same root as rayb. If there is a reason for suspicion or doubt, then you can question somebody or you can criticize somebody. But if there is no justification and I still go and I suspect or I accuse or I criticize somebody, the Imam says that there is a natural response that is part of human nature and relationships that will come. And that is that a'taba min ghayr isti'tab. The natural response is that you will then have to seek the pleasure of that person without there being any justification or any need for you to either apologize or make them happy or compensate them. In other words, any excess in suspicion or in criticism is going to require an excess in the opposite, which is to seek someone's pleasure or to make it up to somebody. And so the goal of a believer should be to manage our family relationships, our friendships, our community relationships in such a way that we neither have itab min ghayr irtiyab, nor do we have i'tab min ghayr isti'tab. In other words, we try to manage our relationships so that we don't criticize without justification, and then we do not need to make it up to people
and to apologize without having done anything wrong. So that balance is something that is very important, but it is not always easy for us to do, because when we are close to somebody, when we are friendly with somebody, when we are informal with somebody, then we often assume things. And sometimes that is a paradox. If you and I are just acquaintances, then I might be more careful and more formal with you, and I might actually ask you, what did you mean? Or why did you do this? But if you are a family member or you are a friend, then I might give myself the right to assume things or not ask you, or to be a little bit harsher with you. And that is something that we should be careful of, aware of, and to avoid. The second part of the statement, or the hadith of Imam Muhammad Taqi, is that man lam yarda min akhihi bihusn niyya lam yarda bil atiyya. Imam says there are two things that you can get from your brother or your fellow believer. One is husnun niyya, a good intention. And the other is atiyya, which is a gift. If they give you time or a material gift or whatever else it might be. Sometimes we think of that material gift or benefit as being more important than the intention. So there are many people who value their friends more than their family members or their parents, because the parents will always offer advice, maybe even criticize or scold. And the friends usually, they say that, well, that's your business and I have nothing to do with it, and I will just give you my praise and a good time. And we forget sometimes that that criticism or that advice is rooted in husnun niyya. And husnun niyya is more important than atiyya, or a physical or a material thing that I might get from somebody. And in reality, you can only truly appreciate the atiyya if you first appreciate husnun niyya. So if I give you a gift, but you don't have optimism about my intentions, then even when I give you a gift, you might think that I'm just trying to get rid of old things that I have. Maybe I spent a lot of time and money looking for the gift, but because you have a pessimistic view of my character, you will assume that I am just doing it as a formality. Or maybe that I am just getting rid of something that I didn't want or I didn't need in the first place. Or maybe I will call you to ask you how you are doing, but because you are pessimistic about my intentions, you will come and you will say, well, what do you need from me now? Why did you remember me at this moment? And so even a good intention that I may have, it could backfire, not because of a poor intention on my part, but because of a pessimism or a poor assumption on the part of the other person. So whenever we are valuing the relationships or evaluating the relationships that we have, we should give more importance to husnun niyya than to atiyya. And our ninth Imam says, Man lam yarda min akhihi bihusnin niyya, lam yarda bil atiyya. If you are not satisfied with sincerity from your fellow believer, then you will never be able to be satisfied or appreciate or benefit from the actual atiyya or the gift that they will give you. And that means that we place more value on the intention. We say in English, it is the thought that counts and not the gift. And that is a general principle, that whether we have a material gift or a person's time or a person's advice that they give us, think of the thought behind it and the sincerity behind it,
and make an effort to surround ourselves with those people who have husnun niyyah, more than we surround ourselves with those people who have a atiyah or a material gift that they can give us. So once again, two statements from our ninth Imam, a hadith from our ninth Imam about our relationships. The first is, whether you are dealing with your family or your friends, don't criticize without justification. Don't jump to conclusions. Because the natural result is that either that relationship will suffer, or you will have to then go out of your way to make it up. And in both cases, there will be an imbalance. The criticism was not merited, and whatever you have to say or you have to do to make it up, that will also be without merit or without justification, and it will damage your relationship. And the second hadith is that whenever you are thinking of your relationships, don't look at the physical or material benefit that you are going to get. People sometimes say about their parents, about their brothers and sisters, about their community, well, what's in it for me? Or what am I getting out of that relationship? Or what benefit do I have? Don't look at the atiyah. Don't look at what you are getting. But rather, try to look at husnun niyyah and value relationships and family members and community members on the basis of that niyyah, and perfect that niyyah in ourselves and in others. So these are a few of the instructions we have from Ahlul Bayt about our relationships. One of the main goals of these teachings of Ahlul Bayt is that we have as many connections as possible. And that's an important part of our life, especially today. Many people, we can basically live in isolation. If you just imagine how much life has changed over the course of a few generations. It used to be that people had generally simple houses, and the house was for eating and sleeping. And then your life was spent as part of a larger family unit or a community. And people's meals, their prayer, their exercise, even sometimes some of their household chores, laundry and other personal affairs, they were often done in a public place or in a community. And nowadays, many people, they have a home gym. They have a home theater. They have entertainment at home. They make their fancy coffee at home. They work at home. They order their groceries from home and it gets delivered to the door. And so although we might feel like we are online and we are connected, but in reality we are disconnected. And those superficial connections, they are not real human connections that our bodies and our souls are in need of. So these teachings of Ahlul Bayt, they are meant to help us maintain more connections, deeper connections, and when you have those close-knit connections, then you have to be able to deal with the strengths and the weaknesses of other people. You need to be able to understand that not everybody acts or thinks according to my standards or my preferences. And so, if we manage to benefit from these teachings of Ahlul Bayt, then we will have stronger relationships, inshallah, with our families, with our fellow believers and our community members, and that will be to our spiritual benefit and to our emotional and even our physical and material benefit. Once again, the statement of our ninth Imam, Imam Muhammad Taqi alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. Man a'taba min ghayr irtiyab, a'taba min ghayr isti'tab. If you are excessive in criticizing, then you will have to make up for it by being excessive in apologizing. Paraphrasing. And man lam yarda min akhihi bihusnin niyyah, lam yarda bil atiyah. If you do not trust and value the good intention of your fellow believer, then you will not be able to value their atiyah,
Maybe superficially I might value a gift, but it will not be a true appreciation of that gift, and it will not bring the hearts closer together unless it is based on a foundation of love and optimism and trust in the other person's good intentions. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to bring us closer and more intimate relationships and connections with our family members, with our fellow believers, with our community, so that we are able to benefit materially, emotionally, and most importantly, spiritually from our connections and from our relationships. Let us conclude by remembering the marhumin of our families, our fellow community members, and all of those mu'mineen and mu'minat who are no longer with us in this world, and dedicating to them a Suratul Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على